అందరికీ నమస్కారం. రేపు సైన్స్ డే కోసము ఫిబ్రవరి 28, 2026 సైన్స్ డే కోసము మా పాఠశాల లోపల MJP సైదాపూర్ గురుకుల పాఠశాల లోపల మా పిల్లలు 5th క్లాస్ నుంచి మొదలు 10th క్లాస్ పిల్లల వరకు వాళ్ళ యొక్క సైన్స్ సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ని ప్రాజెక్ట్ రూపం లోపల చూపించడానికి వాళ్ళ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ని ఈరోజు రెడీ చేయడం జరుగుతుంది. మరి వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో, ఏ విధంగా గ్రూప్ వర్క్ చేస్తున్నారో మనం ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎట్లా చేస్తున్నారు? ఓకే, అంటే మీరు ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేసి రేపు చూపిస్తారా? గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. రేపు సైన్స్ ఫేర్లో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నారు? బాడీ నడిచి చెప్పండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. మంచిగా చేయండి, సరేనా? వాటర్ సైకిల్ ఓకే, అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ వచ్చాయా? మంచిగా చేయండి, ఏమైనా అవసరం చెప్పండి, సరేనా? గాయస్, రేపు సైన్స్ ఫేర్లో మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ నుంచి చెబుతున్నారు? ఈ గన్ దేనికోసం? ఓకే, మరి బాగా తయారు చేయండి, రేపు మళ్ళీ చూస్తా, సరేనా? డిఎన్ఏ మిషన్. ఓకే, అంటే మీరు డిఎన్ఏ మన సెల్లో ఉండేటువంటి న్యూక్లియస్లో ఉండే డిఎన్ఏ మీరు చూపించబోతున్నారా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్? చాట్ దేనికోసము? ఓకే, అంటే ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారా? అంటే అన్న రేపు ఇది మీరు చార్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? ఏ సైంటిస్ట్ డ్రా చేస్తున్నారు? ఇండియన్ హౌస్. ఓకేనా, మంచిగా డ్రా చేయండి. అతను ఏమేమి కనిపెట్టిండు అతని డీటెయిల్స్ మంచిగా, సరేనా? మీరు ఏ క్లాసు? 7th. Pilot project 80 members. Okay, how many members did this project? 4 members. Okay, but you are here 5 members. One boy will help you. And who will explain? Who will explain? Okay, now you can practice now. You can take help of your teachers. Ready for explanation tomorrow in exhibition. In the science project exhibition. 9. एक बार ये तुम्हारा प्लानिंग करना है. Very good. Mario project. Any comment अच्छा है? Okay, बात ये है एक दूसरा. ओके ना? एक इधर वाला थे. इसका तीन वाला है. ओके? which class you are? 9th class. ఇది రేపు సైన్స్ డేలో ప్రజెంట్ చేయబోతున్నావా? ఇది ఏంటి నాన్న? సౌండ్ విజువలైజేషన్. ఓకే, మరి సౌండ్ విజువలైజేషన్ లోపల నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? అసలు ఈ మోడల్ ద్వారా నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? లేజర్ లైట్ ద్వారా సౌండ్ మనం చూడగలుగుతాం. లేజర్ లైట్ ద్వారా మనం సౌండ్ని చూడగలుగుతాం. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ మనం ఫీల్ చేయగలుగుతాం. ఎక్కువ వాయిస్ చేస్తే అది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లోపల మూమెంట్ చూపిస్తుంది, తక్కువ వాయిస్లో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ చూపిస్తుంది. అంటే మనం సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం దీని ద్వారా చూడగలుగుతామని అంటున్నాము. ఓకేనా? అండ్ మరి ఈ మోడల్ కంప్లీట్ అయిందా? మరి రేపు ప్రజెంటేషన్ రెడీ ఉందా? మరి ఇప్పుడు డెమో చూపించగలుగుతావా? ఒక అబ్బాయిని రమ్మందామా? ఓకే, నువ్వు చెప్పు, మరి అతనికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తావు. అక్కడ లైట్ పడుతుంది, ఒకసారి అక్కడ ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డాట్, ఇప్పుడు డాట్ ఉంది కదా. ఇప్పుడు మరి కొంచెం లాంగ్వేజ్ షూట్ చేయాలి కదా. మరి ఇప్పుడు వాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ డాట్స్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో ఒకసారి చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. హలో, ఓకే, చూసారా? ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ లైట్ అనేది, ఈ డాట్ అనేది ఎక్కువ తక్కువ అవుతా ఉంది.
National Science Day. As we know that some of our brothers said why we are celebrating National Science Day. This is the day he made a remarkable history in Indian science and technology. Our Indian, the great scientist C.V. Raman, he discovered the great innovation, that is what? Raman effect. In olden days, when he was discovered, this Raman effect, that time we are under British rule. The Raman effect discovery was happened in 1928. That time we are under British rule. See, the mostly inventions and discoveries at the time that were majorly happened in Western countries, very well developed countries, European countries mainly. Why? Because the laboratories are muchly developed, advanced laboratories are available in the Western countries. But at the 1928 time, in our India, that kind of laboratories, developed laboratories are not available. Even though with the help of little equipment, little science infrastructure, he did a great discovery, that is Raman effect. What is Raman effect? If you want to know about Raman effect, light rays, we know that. Light rays, we are seeing the light. When we are observing that side, we are seeing the white color light. Just we are feeling that is a white color light. But in that white color, 7 colors are inbuilt there in white color lights. Sometimes when we get rain, that time we are seeing a beautiful rainbow. How many colors we are seeing in the rainbow? 7 colors. Okay, the code which we know, VGR, that help us to know how many colors we are seeing in the rainbow. Those are VGR colors. See, in the Raman effect, what Raman was discovered, when light ray hit any object, solid object, it may be glass, it may be air particles. When light ray hit to any object, solid object, that light ray, it changes its frequency. It changes its frequency. In the light, we are seeing 2 types of rays: incident ray, reflected ray. The ray which is coming to the sun or light source, those rays known as incident ray. The incident ray fall to the object and it is coming out as reflected ray. The reflected ray frequency change. Why reflected ray frequency change? That thing identified by Raman as a Raman effect. See, the C.V. Raman, if we learn about some biography about the C.V. Raman, C.V. Raman born in Tamil Nadu. Okay, his father was very well educated. He worked in the British government as a physics teacher. C.V. Raman father was a physics teacher, and because of his father, he got the knowledge in physics. His father is a physics teacher, that's why he get the opportunity to know more things, more information about the physics. And C.V. Raman, he has no financial problem at that time. When he worked on the scientific field, that time his father monthly earning was 10 rupees. How much rupees? 10 rupees he earns as a monthly salary. It seems very small amount, but the amount is 1928 time. At that time, 1928 time, the 10 rupees is very much a high salary. We have to know about that. And next thing, his father furtherly promoted as a physics teacher. He worked in Madras famous college, and when he worked in the Madras college, he got the opportunity to know mostly about the science with the help of his father. And because of interest, and some teachers noticed his talent, and they advised
they advised to do research in the abroad laboratories, in the foreign laboratories, foreign laboratories. That time we decided to go foreign. Why? Because his teacher told him that you have good knowledge in the science. That's why you have to go abroad and do research in the abroad. He has a great talent, but at that time, for going abroad, we have to pass the medical test. He has to pass the medical test. When he go for medical test, unfortunately, he did not pass the medical test because of his health condition. He did not pass the medical test. So he rejected for going abroad for the British officials. After that, because of his interest, he can't go anywhere. Though he has an interest, he can't go anywhere because he is unfit. So he searching for the job, and because of his good talent, he got a good opportunity as a financial related job. He got it, and even though he is doing a financial related job, he did not lose his hopes in the. He did not lose his concentration and interest in the scientific field. Next, when he is doing a job, that time in Madras, one place is there. In that place, scientific related works are going on under the guidance of university professors. That when he is doing job, that time when he get the leisure time, free time, that time he went to the that lab and he mingle with the students and he do research along with the students. And after few years, he resigned. Even though he is good position in the government position, government as an employee, he is in good position. He resigned his job and he did all the time in the research laboratory. He did research in the laboratory. See, when he discovered the Raman effect, that time he gave thanks to the person who rejected him because of his health conditions. Why? Because if he went to the abroad, there he discovered the Raman effect. The credit goes to the other countries. Now, because of his rejecting him, he worked here and he get the name and fame to our India. Okay, that's why he thanked the rejected person. And now coming to this day, we are celebrating as a National Science Day. We are recalling scientists. We are all, if we work how scientist works, we also become a scientist. How scientist works? Mainly, the scientist works the things which are already discovered. Mostly scientists works the things which are already discovered. Nowadays we are using smartphones. Earlier, how the phones are, feature phones, double phones, we are saying that those kind of feature phones are available. But nowadays we are using smartphones. Previously we are using big size TVs. Now presently we are using smart TVs. Okay, see, all those things that are developed by the scientific field. What scientists previously discovered, on that discoveries only some scientists are working. And some scientists are working to find out new things. Mainly science are two types. One is observational science, another one is experimental science. If you want to study the galaxy, if you want to study the stars and planets, going there and studying there, is it possible? No possible. That's why just we are standing here, we are standing on there, and we are looking at the sky and we are observing. That comes under observational science. And how plants are going, how plants are shading their leaves, how plants are giving flowers, how plants are giving fruits, all those things we are studying with the help of our observations. This is called as observational science.
And some kind of science is called as experimental science. Experimental science means we have to do the experiments. We have to do the experiment చేస్తే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా సైన్స్ ని కనిపెట్టినట్లయితే అది దట్ ఇస్ కమ్స్ అండర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, మరి సైన్స్ లోపల వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సైన్స్ లోపల క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ చేసుకోవాలా. ನೀವು ఫ్యూచర్లో సైంటిస్ట్ కావాలంటే, ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నటువంటి మీరు అందరూ ఫ్యూచర్లో సైంటిస్ట్ కావాలంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ సార్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సైన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మీ మమ్మీ షుగర్ని టీన్స్లో పెడుతుంది, ఒక డబ్బాలో పోసి షీ ప్రిజర్వ్ ది షుగర్ ఇన్ ద టీన్. షీ ప్రిజర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఈవెన్ దో షీ ప్రిజర్వ్ ద షుగర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, విచ్ వన్ ఐడెంటిఫై దట్ షుగర్? ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై దట్ షుగర్. మరి షుగర్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేసినాయి అని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలా. ఓకేనా, షుగర్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేసిన క్వశ్చన్ చేసుకోవాలా. మరి ఎప్పుడైతే యాండ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయో, యాండ్స్ మూవ్ అవుతా అంటే అవి ఇండివిజువల్గా మూవ్ అవుతాయి. యాండ్స్ ఇండివిజువల్గా మూవ్ అవుతాయా? యాండ్స్ అనేవి ఇండివిజువల్గా మూవ్ కావు. అన్నిటిస్ ఒకటే సింగిల్గా తిరుగుతూ ఉంటుందా? తిరగదు, అది గ్రూప్ ఆఫ్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి. మరి హ్యాండ్స్ ఎందుకు గ్రూప్గా వెళ్తూ ఉన్నాయి? క్వశ్చన్ చేసుకుంటే దేనికోసం వెళ్తావు? మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారు? ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తావు. అంటే క్వశ్చనింగ్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్. నువ్వు క్వశ్చన్ చేస్తే దాని గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తావు. దాని గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తే ఏం చేయాలనిపిస్తుంది? రీసెర్చ్ చేయాలనిపిస్తుంది. మీకు ఏం చేయాలనిపిస్తుంది? రీసెర్చ్ చేయాలనిపిస్తుంది. రీసెర్చ్ ఎవరు చేస్తారు? రీసెర్చ్ ఎవరు చేస్తారు? సైంటిస్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా, మరి సైంటిస్టులు కావాలంటే మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? క్వశ్చన్ చేయాలా. ఓకేనా, మరి సైన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక విషయం తెలవాలా. సైన్స్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైన్స్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైన్స్? ఎనీబడి? సైన్స్ అంటే ఏంటి? సైన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్. సైన్స్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా, మ్యాథమెటికల్ సైన్సెస్ అంటారు. విన్నారు ఎప్పుడైనా? మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ అంటారు, సోషల్ సైన్సెస్ అంటారు, ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్ అంటారు. అంటే ఏంటి? మ్యాథ్కి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్. సోషల్ సైన్సెస్, సోషల్కి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్. సైన్స్ అంటేనే నాలెడ్జ్. సైన్స్ అంటే ఏంటిది? నాలెడ్జ్. మీరు ప్రతిదీ నేర్చుకునేది ఏదైనా సైన్సే. మీరు తెలుగు కూడా నేర్చుకుంటే, తెలియని విషయాలు నేర్చుకుంటే మీరు నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవట్లేదా అంటే తెలుగు ఆల్సే సైన్సే మనం అనుకోవచ్చు. ప్రతిదీ సైన్స్ ఏదైనా. మరి సైంటిస్ట్ కావాలంటే మన లోపల కొద్ది చేంజెస్ రావాలా, మీ లోపల కొద్ది చేంజెస్ రావాలా. ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను? క్వశ్చనింగ్ చేసుకోమని చెప్పాను. ఓకేనా, ఏం చేసుకోవాలి? మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ రాబట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. మరి ఆన్సర్ రాబట్టడానికి మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. దాంతోపాటు మన బిహేవియర్లో కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలా. మన బిహేవియర్లో చేంజ్ చేసుకోవాలా. మరి సైంటిస్టులు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు సైంటిస్టులు అవుతారా? టైం వేస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు సైంటిస్టులు అవుతారా? మరి సైంటిస్ట్ ఎప్పుడైనా టైం వేస్ట్ చేసుకుని చూస్తున్నారా? సైంటిస్ట్ యొక్క ఏర్ కనుక చూస్తే ఎక్కువ ఏర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, మీరు కూడా కటింగ్ కొట్టించుకోమంటే కొట్టించుకోరు. మీలాగా ఇంజనీర్ కాదు అది. అశ్రద్ధతో ఉన్నటువంటి, అశ్రద్ధ అంటే తన గురించి తను పట్టించుకోడు సైంటిస్ట్. తన గురించి తను పట్టించుకుంటాడా? మీరు చాలా మంది సైంటిస్ట్ ఫోటోలు చూస్తూ ఉంటారు, హెయిర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకేనా, బియర్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకు ఆ టైంని వేస్ట్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు అన్నట్టు. నేను అక్కడికి వెళ్ళి బార్బర్ షాప్కి వెళ్ళి అది క్లీన్ చేసుకునేటువంటి ఆ 10 to 15 minutesని కూడా వాళ్ళు వేస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. ఆ రకంగా వాళ్ళు టైంని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. మరి మీరు కూడా ఫ్యూచర్లో సైంటిస్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలా? టైంని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలా. మరి టైంని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలా. మన బుక్లో ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ని మనం గెయిన్ చేసుకోవాలా. సైంటిస్టులు కూడా ఏం చేస్తారు? బుక్కులు చదువుతారు, అవునా కదా? సైంటిస్టులు బుక్కులు చదువుతారు. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బుక్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ని మీరు గెయిన్ చేసుకోండి. ఓకేనా, మీకు వచ్చినటువంటి సందేహాల్ని మమ్మల్ని అడిగి క్లారిఫై చేసుకోండి. కంపల్సరీ మీరు కూడా ఫ్యూచర్లో సైంటిస్టులు అవుతారు. క్రమశిక్షణతో ఉన్నట్లయితే కంపల్సరీ మన సైంటిస్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. మన ఫ్యూచర్లో కూడా మన స్కూల్ నుండి ఎంతోమంది భావి భారత పౌరులతో పాటు భావి భారత సైంటిస్టులుగా మారాలని కోరుకుంటూ నా ఈ చిన్న ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను. సైన్స్ కేవలం పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఉండే విషయం కాదు, అది మన శ్వాసలో ఉంది, మన ప్రయాణంలో ఉంది, మన భవిష్యత్తులో ఉంది. సైన్స్ అంటే ప్రశ్నించడం, ఎందుకు, ఎలా అని అడగడం, అదే మన అభివృద్ధికి మొదటి అడుగు. ఇదిగో మనకు ప్రేరణగా నిలిచిన గొప్ప శాస్త్రవేత్త సివి రామన్ గారు.
కనుగొన్నాను, కానీ నేను చేసినది ఒకటి మాత్రమే, ప్రశ్నించాను, పరిశోధించాను. విద్యార్థులారా, మీరు కూడా మేల్కొని సందేహాలను ఆపకండి. ఎక్స్రే, ఎంఆర్ఐ, వ్యాక్సిన్లు ఇవన్నీ శాస్త్రం ఇచ్చిన వరాలు. కోవిడ్ సమయంలో శాస్త్రవేత్తలు రాత్రిపగలు పనిచేశారు. ఫ్రిడ్జెస్, రాకెట్స్, శాటిలైట్స్, మెటోడెన్స్ ఇవన్నీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫలితాలు. అంటే మన దేశం అభివృద్ధి సైన్స్ మీద ఆధారపడాల. అవును, డిజిటల్ ఇండియా కూడా సైన్స్ వల్లే సాధ్యమైంది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్, హైబ్రిడ్ విత్తనాలు, ట్రాక్టర్ ఇవన్నీ సైన్స్ వల్లే వచ్చాయి. దీనితో సాగు విస్తరణ పెరిగి పంటలు బాగా పండాయి. కానీ మన దేశ అభివృద్ధి పేరుతో ప్రకృతిని నాశనం చేయకూడదు. ప్రకృతిని నాశనం చేసినట్లయితే మన జీవితం మనం నాశనం చేసినట్లే. గ్లోబల్ వార్మింగ్, కాలుష్యం మనకు హెచ్చరికలు. సార్, పరిష్కారం ఏమిటి? సోలార్ ఎనర్జీ, విండ్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ మన పరిష్కరణాలు. నేను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పనిచేస్తాను. మనుషుల పనులను సులభంగా చేస్తాను. శాస్త్రం వల్లే అణుబాంబులు, యుద్ధాలు వచ్చాయి. అది సైన్స్ తప్పు కాదు, దాన్ని ఎలా ఉపయోగిస్తామన్నది ముఖ్యం. సైన్స్ అంటే ఒక శక్తి. అది మంచి చేయడానికి ఉపయోగిస్తే మంచి జరుగుతుంది, లేదా చెడు చేయడానికి ఉపయోగిస్తే చెడు జరుగుతుంది. నిర్ణయం మనదే. శాస్త్రం మనకు జ్ఞానం ఇచ్చింది, కానీ దాంతోపాటు బాధ్యతను కూడా ఇచ్చింది. విద్యార్థులారా, మీరు దేశ భవిష్యత్తుకి శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించండి. అలాగే సైన్స్ విలువల గురించి మీకు తెలియజేయడానికి మన పాఠశాల విద్యార్థులు నాట్య ప్రదర్శన చేయడానికి వస్తున్నారు. పండించు పంటలే